And on we'll go. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. It's me Adala and I am back with you guys with another vlog today. This Sadan is very new, it's the newest Sadan, so it's just open. We are going to be getting inside together. It's a matter of নতুন Sadan, so it's আমরা মিলেমিশে ভিতরে দেখবো. I really love their exterior design. I mean, it's small but it's really nice. Their exterior design is cute. It's just like their normal logo Sadan, and you can see that's how basically it looks. I mean, nothing special on the side, only on the top it's like pretty nice, and there it's like almost the same thing. So we are inside এখন আমরা ভিতরে, and you can see ভিতরে ঢুকলে the first thing you see is like fruits and veggies. So এখানে আছে fruits and veggies, and honestly it's really nice. নতুন একটা like ছোট ছোট একটা ছোট এখানে লুলুতে I think it's kind of like লুলু style এর মতো, কিন্তু এখানে অত জিনিস নাই compare, but it's still nice. You can see এখানে সাজার অনেক জিনিস. I think these are peppers and লেবু and stuff. And guys, আমি যতগুলো ওয়াটারমেলন কিনি এগুলো সব মনে করো পানি পড়ে, টক পড়ে, তিতা পড়ে, কিন্তু মিষ্টি পড়ে না. By the way, তোমরা যদি না জানো, then this place is really new, অনেক নতুন, but despite of that এখানে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিস আছে actually, like খাওয়ার. It has a lot of nice stuff honestly, like look, it's not been a long time, অনেক দিন হয়নি যেটা খুলে গিয়েছে. So I'm impressed by their organization to onek nice ওদের fruits and vegetable. You can see here, this is really nice. There are some stuff here. These are raspberries. Oh wow. Oh my god. Oh wow. I'm like excited. I got excited for this. সুন্দর না? This is perfect. এটা হচ্ছে আমার favorite. সবচেয়ে favorite জিনিস হচ্ছে এটা. You know, একটা straw দিয়ে দিয়েছে, so খেতে পারবা. I definitely need to take this one. By the way guys, this is like one tamarind which is really sweet. এটা হচ্ছে বাংলাদেশের তেঁতুলের মতো. It's really sweet, but I don't think it's exactly from Bangladesh. Guys, I remember করছে একটা last একটা vlog আমি ধরছিলাম. এটা বাচ্চার মতো নিয়েছি, মানুষ আমার দিকে তাকিয়ে আছে. But yeah, pineapple আমার favorite. এটা পরে নিব. pineapple এর দুধ খেলে না বলে মানুষ মরে যায়. Is it true? মরে না. যারা আমার মতো কাটতে পছন্দ না করে, এটা নিয়ে খালি পানির ভিতরে দিয়ে দাও, তারপরে পরে মশলা দিয়ে মিক্স করো, হয়ে গিয়েছে ভেজিটেবল. ইউ ডোন্ট নিড টু ডু এনিথিং, কাটতে হবে না. সো আই রিয়েলি লাভ দিস. এটা আমার জন্য কনভিনিয়েন্ট. বাই দ্য ওয়ে গাইজ, আমার কাছে দাও একটা ইম্পর্টেন্ট একটা নোট. আমি কোনো স্পন্সর হইনি, যেভাবে আমি বলতেছি ইট মাইট লুক লাইক আমি প্রমোটিং, কিন্তু এখানে আমি কোনো প্রমোটিং করতেছি না, এটা খালি আমি একটা রিভিউ দিতেছি. সো এই জন্য প্লিজ ডোন্ট থিঙ্ক আমাকে টাকা দিয়ে আমাকে বলা হইতেছে. ইটস জাস্ট নট লাইক দ্যাট. আই এম নট পেইড. সো দিস ইজ জাস্ট এ নর্মাল একটা রিভিউর মতো. Right, the budget, you know, they want to make muscles or something, then I feel like this is the best. I mean, to prefer kori jodi kiwi budget ekta thake, then this is perfect. These are yogurts and juice ekhane ache, and ekhane bakery section, so ekhane jabo eta choto ekta site chilo. There is juice or Starbucks area. Our favorite Starbucks. Actually, আমার actual Starbucks এ গিয়ে বেশি পছন্দ. I really like going to actual Starbucks and buying. কারণ এখানে এগুলো একটু, you know, just like pre-made. এর জন্য তো মজা না, but it's not. দেখতে এগুলি সুন্দর. They look really nice. You know, I like the soft kind. এগুলি রুটি. Oh wow. এটা দিয়ে ক্রিম দিয়ে হানি দিয়ে আমিও রুটি হয়ে যাবো. আমার একটা ইচ্ছা, এটা কি হচ্ছে চিতল পিঠা বানায় না, এটা ক্রেপস চিতল পিঠার মতো লাগছে. গাইজ, আমার অত ফেভারিট না. আই রিয়েলি ডোন্ট লাইক কেকস আ লট. কেন ডিউরিং বার্থডেজ হয়তো বা একটুর জন্য খাই, বাট এখানে অনেক ক্রিম আর ফ্যাট আছে. ইটস জাস্ট প্লাস আমার অত ফেভারিট না. দেখতে সুন্দর, বাট আই এম নট আ বিগ ফ্যান অফ কেক. এগুলো আমার সুন্দর লাগে. দিজ আর নাইস. এইগুলো মিষ্টি হইলে অনেক মজা লাগে, ইউ নো, সদি খায়, সেই জন্য. এগুলো হচ্ছে এটাকে ডেড বডির মতো লাগে না? ডাজন্ট ইট লুক লাইক এ ডেড বডি? গাইজ, আমার চিপসের সেকশনে অনেক ফেভারিট আসছে, কেন এখানে অনেক ডিফারেন্ট টাইপের চিপস পাওয়া যায়, আর ইটস লাইক ভ্যারাইটিস অফ. আমি অনেক নতুন চিপস ট্রাই করতে পছন্দ করি, তো আমি চিপস সেকশনে এসে নতুন চুজ করি which one I can take. So
guys, right now তোমরা মনে মনে ভাবতেছো আমি এখানে বগর বগর করতেছি way more than actually shop. So তোমরা যদি না জানো then I like shopping after the video. So film করার পর আমি করব. That's why আজকে আগে আমি বগর বগর করে একটা ট্যুরও নিলাম. So আমার মনে থাকতে পারে যে কোথায় কি. And then so right now I think yes, this is the frozen aisles. Nuggets and stuff and chicken. Oh, ice cream. তোমার সাথে ice cream. তোমার সাথে ice cream থেকে আমি মুরগির মরা মুরগির সাইডে হাঁটতেছি তুমি আমাকে বলো না হচ্ছে এখানে অনেক নাইস ভ্যারাইটিস অপশন আছে ও মাই গড আমার অনেকগুলো নিবা আমি লিটারলি কেনা ঠিক ice cream. Say hi. Actually, he's the manager, so he's just saying some random things about this place. And এখন আমি বগর বগর বন্ধ করে এখন আমার শপিং করতে হবে কেন আমি বগর বগর করতে করতে আমি শপিং করিনি এখন সো করবো. So if you guys enjoyed this vlog, then you guys can give this vlog a like, subscribe, comment and share this video. And don't forget to comment down below on what video or reaction you want me to do next. And I'll see you guys in my next video.